Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. So from this video, by this video we are going to start a series of videos where we are going to learn how to solve 5-mark important numericals from most important chapters of second PUC physics, right? So for these videos are for students who are appearing their second PUC examination in March 2025. ಅಂದ್ರೆ ಈ academic year ಒಳಗೆ ಯಾರೀಗ second PUC ಇದಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, right? So this is the first video in this series of videos. In this series of videos we are going to solve numericals, and in this video we'll see 5 marks most important numericals from first chapter, that is electric charges and fields, right? So these numericals will help you for your first internal exam also, for midterm also, and for your annual examination also, right? So we'll learn how to solve some important numericals on this chapter now. Okay, we'll go for the first question. So note, 2 point charges plus 15 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance of 20 centimeter in air. Calculate the electric field at the midpoint of the line joining two charges. If a point charge of 20 millicoulomb is placed at the midpoint, what is the magnitude of electric force experienced by it? So nodri, namage illi enagidri, two charges have been kept here. Two charges have been kept on a straight line. Okay, let me take it here. See, this is a straight line on which the two charges have been placed, right? Either namage one straight line adari. Fine. So this is the straight line on which these two charges have been kept. First charge namage enadappa antandre, it is plus 15 microcoulomb, right? And second charge is minus 10 microcoulomb, right? Okay. And the distance between these two charges is, ee eradu charges nadu namaga distance ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 20 centimeter. 20 centimeter is the distance between these two charges. And what they have asked, calculate the electric field. Nodri, first electric field namaga calculate ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, where at the midpoint of the line joining the two charges. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು charges ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ straight line ಮೇಲೆ at the midpoint how much is the electric field, at this point how much is the electric field, that we have to calculate, right? Okay, see, if this is the midpoint, then the distance of this point from 15 microcoulomb will be 10 centimeter, and the distance of this point from minus 10 microcoulomb will be 10 centimeter. Idu namaga 10 centimeter distance agtadri, correct? Okay, first what we have to do is, nodri, ee electric field mele problems bandaga first ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, you have to put the directions of the electric fields there. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮೈನಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ, those many electric fields will be there, right? So here there are two charges, that's why at this point there has to be two electric fields. ಈಗ ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, Q1. ಮೈನಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ತೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. Negative charge it is there, then it will be radially inwards, right? Okay, we know this by theory. Now let us put the directions of the electric fields now. Okay, ಈಗ electric field direction ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Since it is positive charge, electric field has to be radial outwards from it, right? So in which direction that field has to be? In right side direction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿ outwards ಇರಬೇಕು, away from the charge it has to be away from the charge. So I will show that electric field here. Here I will show, right? What is this? This is electric field of the first charge. First charge is the electric field adu E1 anta na baritene. Similarly, electric field of the second charge, minus 10 microcoulomb the electric field ri. That electric field will be towards the charge. Negative charge irodrinda, see, this is negative charge. Negative charge the electric field has to be towards the charge. Positive charge the electric field has to be away from the charge, right? So this electric field is E2. Correct? So at this point, at the midpoint, how many individual electric fields are there? Two electric fields are there, E1 and E2. Ante ಎರಡು electric fields adave. So you note, first what we have to do is, we have to calculate the value of E1 as well as value of E2. And then we have to find the resultant electric field.
Resultant electric field E ಏನದಲ್ಲ that will be equal to sum of these two electric fields now. E1 ಮತ್ತು E2 ದ sum equal ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾಕೆ? Because these both are in same direction. E1 and E2. E1 is also in this direction only. E2 is also in the same direction only. Direction same ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Direction opposite ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Right? So to get the resultant electric field at this point, you want the value of E1 and you want the value of E2. So ಅವು ಎರಡು ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay. Let us calculate the electric field of the first charge E1. E1 calculate ಮಾಡೋಣ. Okay. E1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? 1/4πε0 Q divided by R square. Okay. What is the value of 1/4πε0? 9 into 10 raised to 9. What is the value of charge? ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Let this be Q1 and let this be Q2. ಇದು ನಮಗೆ Q2 ಅಂತ ಇರಲಿ. Right? If this is Q1 and this is R1. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. Okay. How much is Q1? 15 microcoulomb. Okay. 15 into micro means how much it is? 10 raised to -6. Right? Q1 value na substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Divided by ನೋಡ್ರಿ 1/4πε0 value 9 into 10 raised to 9. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. R1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯತ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದ. ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 10 into 10 raised to -2 ಅಂತ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಇದು R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, next ನೋಡ್ರಿ. What I will get? I will get it as 9 into 15 into 10 raised to +9 -6. How much it will be? 10 raised to +3. Correct? +9 -6. 9 -6 ಅಂದ್ರೆ +3 ಬಂತು. Divided by ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 100 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ 10 raised to -2. -2 ಇದು -4 ಆಗ್ತದ್ರಿ. Right? This is 10 raised to -2. -2 into 2 will be -4. Okay, next ನೋಡ್ರಿ. I can write this like this now. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 10 raised to 100 ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 2 ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. 100 means 10 raised to 2. Okay, 9 into 15. How much this will be? 135. 9 into 15 will be 135. Correct? Okay, next ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 10 raised to 3 ನಮಗೆ as it is ಇರ್ಲಿ. 10 raised to 3 and denominator ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇದು 10 raised to -4. 10 raised to +2, 10 raised to -4 means it will be 10 raised to -2. Correct? So finally what I will get? I will get it as 135. ಈ 10 raised to -2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ +2 ಆಯ್ತಾ? into 10 raised to +5 ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. Okay, into 10 raised to +5. Right? This much will be the electric field. This much will be the electric field due to the first charge. E1 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. This is E1. Write the unit Newton per coulomb ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, this is E1, electric field of first charge. Now calculate the electric field of second charge. Second charge ಯಾವ್ದು? -10 microcoulomb. ಇದ್ರದ್ದು electric field calculate ಮಾಡ್ರಿ. Same formula will use. Point charge ದ formula use ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1/4πε0 Q2 divided by R2 square. Correct? What is the value of 1/4πε0? 9 into 10 raised to 9. What is the value of Q2? Q2 is 10 microcoulomb. 10 into 10 raised to -6. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. -10 ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲ ನಾವು +10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So while writing the substituting the values in the equation of force as well as electric field, don't use the polarities of the charges in this substitution. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ polarity we have to put the directions. We should not use those polarities in the equations. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಬರೀ ಆ ಸೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. R2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೇನ್ರಿ. 10 into 10 raised to -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 9 into, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು 9, 10 raised to 9, 10 raised to 1. ಇದು 10 raised to 1 ಅಂದಂಗೆ. 9 plus 1 10. 10 minus 6 will be 10 raised to +4. 10 raised to +4, right? Divided by 10 square will be 100, ಅಥವಾ ನೀವು 10 square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 10 square and 10 square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 10 raised to -2 square ಅಂತಾರೆ 10 raised to -4. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10 square 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10 square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 9 into 10 raised to +4 divided by 10 raised to -2. +2 -4 ಅಂದ್ರೆ -2 ಆಗ್ತದ್ರಿ.
correct? So I will get it like this, 9 into 10 raised to minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಆಯ್ತು, 4 plus 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಆಯ್ತು. Okay, I can write it as, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, I can write it as 90 into 10 raised to 5 Newton per coulomb ಅಂತನ ಬರಿಬಹುದು. This is electric field number 2. So ನಮಗೆ ಎರಡು electric field ಸಿಕ್ಕುರಿ. I got the value of E1 as well as E2, right? So electric field, net electric field na calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Net electric field E is equal to, it will be E1 plus E2. Why we are taking it as E1 plus E2? Because both are in same direction. ಎರಡು ನಮಗೆ same direction ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ, right? So how much is E1? E1 is 135 into 10 raised to 5. How much is E2? E2 is 90 into 10 raised to 5. 90 into 10 raised to 5. Right? 10 raised to 5 nama common bartadri. 135 plus 90. How much it will be? It will be 225. 225 into 10 raised to 5 anta namagu bartadri. Correct? So this much will be the electric field at that point. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ electric field ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು electric field ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. Write the unit also, that is Newton per coulomb, right? Okay, in second thing nodri, what they have told, next ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. See, if a point charge of 20 millicoulomb is placed at that midpoint, what is the magnitude of electric force experienced by it? ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್, ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ at this point if they keep a charge called as 20 millicoulomb, ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, E is equal to F by Q we know, correct? And we will use the formula F is equal to E into Q. Why I am using this formula? ಈಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಂದಿಗೆ 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square ನಾನು ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. If you know the electric field at the point where the charge is kept, then use this formula only. ನೀವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್, ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. If you know the electric field at that point, you directly calculate the force. Okay, by using this formula, F is equal to E into Q. Okay, F is equal to E. E under net electric field at that point. That is 225 into 10 raised to 5. How much is the charge? Charge ಎಷ್ಟದ 20 millicoulomb ಅದರಿ. 20 into 10 raised to minus 3. Milli means 10 raised to minus 3. Correct? Okay, now we have to multiply this. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 225 into 20 into 10 raised to plus 5 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 10 raised to plus 2. 10 raised to plus 2, right? Okay, finally I can write it as F is equal to 225 into 20, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. You can write it like this also, 225 into 2 into 10 raised to 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲೊಂದು 10 raised to 1 ಅದ, ಇದು 10 raised to 2, correct? Okay, how much this will be? This will be 450. ಇದು ನಮಗೆ 450 into 10 raised to 3 Newton per coulomb ಬರ್ತದ್ರಿ. This much will be the force acting on that 20 millicoulomb charge, right? So this is how we have to calculate the electric field, net electric field at the midpoint, and the force acting on the charged particle. This question was asked in March 2024 exam 1, right? We know very well there are 3 exams. So the first exam ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೀ. 2017 ಮತ್ತು 2020 ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಿ. Okay, let us go to the next question then. Okay, what is the next question? See, next question is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air separated by a distance d is 0.2 Newton. Right? ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನಂತಂದಾರ ಅವ್ರ, ಆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 microcoulomb, right? Plus, sorry, 0.4 microcoulomb. 0.4 microcoulomb. Let me take it as 0.4. Sorry,
Okay, we'll take it as 0.4 microcoulomb. 0.4 microcoulomb. Second sphere ಏನದಲ್ಲ, second sphere the charge ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? Second sphere the charge ನಮಗೆ minus 0.8 microcoulomb ಅದರಿ, microcoulomb. Correct? And what is the distance between them given as D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the distance between these two charges is given as D in the question. Right? Okay, and the force between the two charges is given as 0.2 Newton. ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ. This is positive charge, this one is negative charge. So opposite charges will attract each other, we know this, right? Unlike charges will attract, like charges will repel. So ಇವ್ ಎರಡು ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. How do we show that attractive force here? How to show that attractive force? Attractive force means it should be pulling the charges towards each other. Attractive force ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ನಮಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ Q2 ಡ್ಯೂ ಟು Q1. Q1 ದಿಂದಾಗೆ Q2 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, Q2 ದಿಂದಾಗೆ Q1 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗೂ ಇವು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. There will always be two equal and opposite forces acting on two charges, right? ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇರಲಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ force acting on Q1 due to Q2 as well as force acting on Q2 due to Q1. These both forces will always be equal in magnitude and opposite in direction. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0.4 ಅದ, ಇದು 0.8 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ 0.8 ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್, 0.4 ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. These both forces will be equal only, right? Okay, what they have told, ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಇದೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ. ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. F is equal to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. How much is F? F is 0.2. What is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10 raised to 9. Q1 into Q2. Q1 is 0.4 microcoulomb. 0.4 microcoulomb. How much is Q2? 0.8 microcoulomb. Don't use the polarity in the formula. Substitution formula polarities ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ದಿಂದಾಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Use the polarities only to put the directions of force as well as field. Don't use it in formula substitution. Okay, divided by R square. R ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದು 0.2 ಒನ್ಸ, ಇದು 0.22 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಕ್ D square on this side. D square ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ D square is equal to what I will get it as 9 into ಇದು ನಮಗೆ 0.8 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ನಮಗೆ 10 raised to plus 9, 10 raised to plus 9, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 6. This will be 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 12. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಒಂದದರಿ. Okay, let us take that 2 here into 2. Correct? Okay. So finally what I will get it as D square is equal to see, I can write it like this now. 9 into 0.8 into 2 will be 1.6 into 10 raised to plus 9 minus 12 will be 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ we can simplify it like this. See, it will be D square is equal to 9 into
1.6 ಏನದ ಅದನ್ನ 16 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ 16 ಅದು 16 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು -4 ಕರೆಕ್ಟ್ 16 into 10 - 4 ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ 1.6 into 10 - 3 ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ 9 6 54 9 1 9 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 144 ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ 144 into 10 - 4 ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ನಮಗೆ ಡಿ ಬೇಕು ಸೊ ಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 144 into 10 - 4 ಸೊ 144 is the perfect square 12 ಅದ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ 12 ಆಮೇಲೆ 10 - 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದು 10 - 2 ಬರ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ force on small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of -0.8 microcoulomb in air separated by distance 0.8 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗದೆ ಸಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇದು Q1 ಅದ ಇದು Q2 ಸಿ by Q1 on Q2 how much force will be acting the same force will be acting by Q2 on Q1 ಇವು ಎರಡು ಯಾವಾಗೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ there is nothing related to the magnitude of the charge ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದಂಗ ಐತ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.8 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ April 2024 exam 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೀ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ +1 microcoulomb +1 microcoulomb and -1 microcoulomb are placed at corners A, B, C of an equilateral triangle. ಕೊಟ್ಟಂತ geometrical figure equilateral triangle ಅದ ABC of side 0.3 meter. Of side 0.3 meter. Calculate resultant force on charge at B. Equilateral triangle adari. We have an equilateral triangle here. Okay, so I will take an equilateral triangle here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು equilateral triangle ತಗೋತೀನಿ. Right? So this is the equilateral triangle. Right, this is the equilateral triangle. Let me name the corners of the triangle as A, B as well as C. Athwa, okay, A, B as well as C. ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ +1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅದ B ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ +1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ +1 microcoulomb. Right, let me take it here. Here the charge is +1 microcoulomb. At point C, it is -1 microcoulomb. Ille namaga -1 microcoulomb charge adari. Okay, this much charge is given. Right, and side of the triangle is equilateral triangle ada. So ella sides namaga ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ 0.3 meter only. All sides are 0.3 meter only. 0.3 meter, 0.3 meter. Correct? What they are asking, calculate resultant force on charge at point B. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ 1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ +1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? 2 ಫೋರ್ಸಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, 3 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ 3 ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. Okay, so we know on this 1 microcoulomb charge there has to be 2 forces now, due to +1 microcoulomb, due to -1 microcoulomb. Put the directions. See, this is +1, this is +1. ಎರಡು like charges adavri.
like charges idre force anta irbeku repulsive. Repulsive means it has to be acting away from each other, correct? So ee charge mele force namaga away from the charge act ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, away from each other. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ -1 microcoulomb and +1 microcoulomb? These both are unlike charges, so force has to be attractive in between them. Attractive ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ, repulsive ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ರಿ, right? So the force due to -1 microcoulomb will be acting in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ F1. F1 means it is force between +1 and +1. And let me call this as F2. F2 means it is force between +1 and -1. Clear? Okay, see, since this is equilateral triangle, this equilateral triangle irodrinda every angle will be of 60 degree. Every angle will be of 60 degree, right? See, idu namagu AB anta ಏನು straight line ada, ee straight line ದ angle ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? This will be 180 degree. Yes or no? If this is 180 degree and if this is 60, how much will be this angle? ಈ angle ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? How much will be this angle? Angle between F1 and F2. This has to be 120 degree. ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ angle ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 120 degree. Correct? Okay. So finally we got to know how many forces are acting on that charged particle. How many forces are acting on that charged particle and in which direction they are acting. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, now what we have to do is we have to calculate the resultant force acting on that. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ resultant force. How many forces are there? F1 and F2 ಅಂತ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅವ. First you calculate these both forces and then you can calculate the resultant force, right? So F1 is the force between 1 micro and 1 micro. Yes, what is the distance between them? 0.3. F2 is the force between 1 micro and -1 micro. What is the distance between them? 0.3. So ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, F1 this is Q1, this is Q2, distance is 0.3. F2 this is Q1, this is Q2, distance is 0.3. So for both forces charges are same, 1 micro, 1 micro, 1 micro, 1 micro. Distance is same, 0.3, 0.3. If distance is same, charges are same, then forces will be same only. ಇವು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, F1 ಮತ್ತು F2. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. F1 is equal to F2 is equal to ಅಂತ, right? So the formula of the force is 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. This is the formula of the force. Correct? Okay, let us calculate the force now. See, this I will write it like this. 1/4 pi epsilon naught andre 9 into 10 raised to 9. Q1 into Q2. Q1 into Q2 means 1 micro into 1 micro. 1 into 1 will be 1. Micro into micro will be 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 6. Either 10 raised to minus 6, either 10 raised to minus 6. Divided by R square. R square andre distance square. Distance ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 0.3 meter. 0.3 meter ಅದ. ಇದನ್ನ whole square ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Correct? Okay, now you simplify this. 10 raised to plus 9, 10 raised to minus 9 ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ what I will get? 9 into 10 raised to minus 3 I will get. 9 into 10 raised to minus 3, right? Divided by 0.3 square means it will be 0.09. Okay, I can write it as 9 into 10 raised to minus 3, 9 into 10 raised to minus 3 divided by ಇದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? 9 into 10 raised to minus 2 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. 0.09 means it can be written as 9 into 10 raised to minus 2. 9 and 9 will get cancelled. 10 raised to minus 2 from this, 10 raised to minus 2 from this will get cancelled. So what is the remaining thing now? 1 into 10 raised to minus 1. Correct? 10 raised to minus 2 ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 10 raised to minus 1 ಉಳಿತದೆ. Then what will be the answer of this? 0.1 Newton. This much will be the force acting on that. F1 is equal to F2 is equal to 0.1. So 0.1, 0.1 of the ಎರಡು forces will act ಆಗತ್ತವ್ರಿ. This is of 0.1 Newton and this is of 0.1 Newton. Two forces are acting on it. How much is the angle between them? 120 degree. See, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We should be knowing if two forces of equal magnitude are acting at an angle 120 degree in between them, 120 degree in between them, then the resultant force will also be F only. Resultant force ನಮಗೆ F ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇವು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. 120 degree angle ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, right? If two forces which are equal are acting at an angle 90 degree with each other, then the resultant force will be root 2F. Root 2F.
if two forces are acting at an angle 60 degree with each other, equal forces ಇರಬೇಕ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್. Only about the equal forces I am speaking. If the angle is 60 degree, then the resultant will be root 3f. Root 3f, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡುವ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ 0.1 ನ್ಯೂಟನ್. Or you can calculate it mathematically also. ಈಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ನ್ಯೂಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ವಿ ನೋ ದಿಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. f1 and f2 both are equal. That's why I can write it as f1 square plus f1 square plus 2f1 square cos 120 degree ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? f2 ಜಾಗದಾಗ ನಾ f1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ f2 ಜಾಗದಾಗ ನಾ f1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ f1 f2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2f1 square cos 120 degree ಅಂದ್ರೆ -1/2. ಸೊ ಇದು -2f1 square into 1/2 ಆಗ್ತದೆ. 2 and 2 will get cancelled. So I will get it as 2f1 square minus f1 square. So which will be equal to root of f1 square, right? Root and square will get cancelled. It will be f1. So the resultant force is equal to f1. How much is f1? 0.1 Newton. 0.1 Newton. So the same force will get. Instead of that, we should be knowing the standard results. The standard results ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then we can write it directly. Okay. Well, we'll go to the next question then. See, three charges each equal to plus 4 nanocoulomb are placed at three corners of a square of side 2 centimeter. Find the electric field at the fourth corner. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. This square is having three charges of plus 4 nanocoulomb. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು plus 4 nanocoulomb ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು plus 4 nanocoulomb ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು plus 4 nanocoulomb ಅದ. Three charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Three charges each equal to plus 4 nanocoulomb are placed at three corners of a square of side 2 centimeter. ಇದು ನಮಗೆ 2 centimeter ಅದ ರೀ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 centimeter ಇರ್ತಾವ್ರಿ. 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. All will be of 2 centimeter only. Then what they are asking, find the electric field at the fourth corner. ಇಲ್ಲಿ electric field ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗೋನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ √2x ಇರ್ತದ್ರಿ. ಡೈಗೋನಲ್ ಲೆಂತ್ √2x. ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ √2x. ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x/√2. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ ರೆಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವ್ ರೆಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ ರೆಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ನರ್ಗಳದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 centimeter ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಆದ್ರೆ √2x, ಹಾಫ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ x/√2, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಗೋನಲ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಗೋನಲ್. Okay, this is the diagonal. Okay, now we'll draw the number of electric fields at this fourth corner. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ? 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4ನೇ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. See, at any point, how many electric fields will be there? How many charges are in its surrounding? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಅದಾವ, ದೆನ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 4 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
plus 4 nanocoulomb ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈಗೋನಲ್ ಇರಬೇಕದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ 4 nanocoulomb ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 electric fields we are having, 3 electric fields. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ Q1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ Q1, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ Q2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ Q3. 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 electric fields ಅದಾವ, 3 electric fields we are having, right? So Q1 charged electric field, it is in this direction, I will write it as E1. Q2 charged electric field, it is in this direction, I will write it as E2. Q3 charged electric field, E direction I will write it as E3. Correct? So there are 3 electric fields at this fourth corner. More electric fields. E1 and E3 both are perpendicular to each other. E1 and E3 both are at 90 degree, perpendicular to each other. Amel nodri, E1 means it is the electric field of plus 4 nanocoulomb, which is at a distance 2 centimeter. E3 means it is the electric field due to plus 4 nanocoulomb, which is at a distance 2 centimeter. ಅಂದ್ರೆ E1 ಮತ್ತು E3 ಎರಡೂ ತರದ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ಸೊ E1 ಮತ್ತು E3 ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, E2 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. E1 ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? 2√2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2√2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹಾಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ತರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಇತರದ್ದು ಬೇರೆ ಅದ. ಹಿಂಗಾಗಿ E2 ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, E1 ಮತ್ತು E3 ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ E1 ಅಂಡ್ E3. ಫಸ್ಟ್ E1 ಅಂಡ್ E3 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ E1 ಅಂಡ್ E3. Let us calculate E1 and E3. First, E1 ಮತ್ತು E3 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು I will calculate E1 and E3. Okay, the formula is point charge of the electric field formula use ಮಾಡ್ರಿ. 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square. Correct? So what is 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10 raised to 9. What is the charge? 4 nanocoulomb, right? So 4 nano means it is 10 raised to minus 9 divided by distance square. How much is the distance? Distance ನಮಗೆ 2 centimeter ಅದ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. 2 into 10 raised to minus 2 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. R square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? What I will get? 10 raised to plus 9 minus 9 ಹೋಯ್ತು. Then what I will get? 9 into 4 divided by 2 square. 2 square will be 4. 10 raised to minus 2 into 2 will be minus 4. 10 raised to minus 4. So 4 and 4 will get cancelled. 9 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತ. 10 raised to minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to plus 4 I will get. 10 raised to plus 4. So this is the value of E1 as well as E3. E1 as well as E3. Next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ E1 ಮತ್ತು E3 ಎರಡು ಹೆಂಗದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2, ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದು P ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು P ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? √2P ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. That's why here I will write a resultant of E1 and E3. Resultant of E1 and E3. Since E1 and E3 are perpendicular to each other. ನೋಡ್ರಿ, E1 ಮತ್ತು E3 ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವು ಎರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ E1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ √2 E1 ಅಥವಾ √2 E3 ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ E1 E3 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ √2P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಹಂಗೆ ನಾ √2 E1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ E1? 9 into 10 raised to 4, right? So this will be √2 into 9 into 10 raised to 4. This much will be the resultant E13. ಇದು E13 ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ when both the vectors are equal, at that time only it will be at 45 degree and 45 degree. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E1 ಮತ್ತು E3 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಎರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು E13 ಅಂತದ, ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, E13. Why? Because they both are equal. E1 and E3 are equal, so it has to be along the diagonal only, 45 degree ಒಳಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು E1 ಮತ್ತು E3 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. You found the resultant of E1 and E3. So you just forget E1 and E3 now. E1, E3 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಏನ್ರಿ? What are the remaining things now? E13 and E2 are the remaining electric fields.
How these both are? These both are in same direction. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ನರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಪ್ಲಸ್ E13. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ. E2 ಅಂಡ್ E13 ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ E2, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ E2. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು E2 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, let us calculate the value of E2. So E2 calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, E2 is equal to, use the formula of point charge, 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So 1 by 4 pi epsilon naught means it is 9 into 10 raised to 9. How much is Q? Q is 4 nanocoulomb. 4 into 10 raised to minus 9. Next, divided by how much is the distance of this second charge? Second charge distance ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 root 2 ಅದೇ, right? ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. 2 root 2 into 10 raised to minus 2 meter ಐತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 10 raised to minus 9 plus 9 ಹೋಯ್ತೆ. ಸೊ 9 into 4 ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 2 square will be 4, root 2 square will be 2 into 10 raised to minus 2 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. 4 and 4 will get cancelled. 9 by 2 means it will be 4.5, half of 9. 10 raised to minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to plus 2. What is this? This is E2. This much will be the electric field, E2, right? Through the units ಬರಿಬೇಕು, right? So this much will be the electric field, E2. Now you have to calculate the resultant electric field. ಈಗ ನೀವು resultant electric field ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಿ. Resultant electric field ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ it is equal to E2 plus E3. Okay, so E will be equal to E2. How much is E2? E2 is 4.5 into 10 raised to 2. How much is E3? E3 ಎಷ್ಟಿದೆ? root 9 root 2 into 10 raised to 4 it is. 9 root 2 into 10 raised to 4. So we can write it like this now. ಈಗ ನಮಗಿದು, see how much this will be, sorry, ಇಲ್ಲೇನ 10 raised to minus 2 into 2, 4 ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ. This has to be 10 raised to minus 4. This has to be 10 raised to minus 4. Minus 2 into 2 will be minus 4. This will be plus 4 then. ಇದು ನಮಗೆ plus 4 ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 raised to minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 4 ಆಯ್ತು. So this will be plus 4 only. So here I can take plus 4 common. ನಾ ಇಲ್ಲೇ plus 4 common ತಗೋಬಹುದು, 10 raised to plus 4. So the remaining thing is 4.5 plus 9 into root 2. Root 2 ಅಂತಂದ್ರೆ it is 1.414, right? 1.414. So first you have to multiply these both. 9 into 1.4. Bodmas rule ಪ್ರಕಾರ first multiply ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 4.5 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, let us multiply. Let us multiply. Okay, see, ಈಗ multiply ಮಾಡಬೇಕು. That is 1.414 into 9. How much it is? 12.726 plus 4.5, right? Plus 4.5. So how much it will be? 17.226. So the resultant electric field is 17.226 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. This much will be the resultant electric field at that point. Fourth point was ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು electric field ಇರ್ತದೆ, right? Okay, this is how we have to calculate. We'll go for one more question. Last question this is. Okay, so ನೋಡ್ರಿ, 2 point charges 9 nanocoulomb and 4 nanocoulomb are placed at points A and C respectively of a right angled triangle. Right angled triangle ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಗಲೇ ನಾವು equilateral triangle ತಗೊಂಡ್ವಿ, square ತಗೊಂಡ್ವಿ. Now we are taking right angled triangle ABC in which angle B is 90 degree. ಇದು 90 degree ರೇ, this is 90 degree, right? 90 degree. AB is equal to 3 cm, BC is equal to 2 cm. Find magnitude and direction of resultant electric field. Okay, this time they have given us right angled triangle. Let us take a right angled triangle now. Okay, so this is the right angled triangle. ಈ ತರ ನಮಗೊಂದು right angled triangle ಇದೆ. This one is A, this is A, this is B, and this is C. So 2 point charges 9 nanocoulomb. A ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is 9 nanocoulomb. B ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is 4 nanocoulomb. Right? It is 4 nanocoulomb. C ಒಳಗೆ it is 4 nanocoulomb. And the distances they have given, ನೋಡ್ರಿ, B ಏನದ ಇದು ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, right? It is 90 degree B.
AB ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. BC ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, find the magnitude and direction of resultant electric field at point B. So B ಒಳಗಿಂದ electric field ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now tell me how many electric fields must be at point B? 2 electric fields. Why? Because there are 2 charges in its surrounding, Q1 and Q2. Right? ಈಗ ಎರಡು electric fields ನೋಡ್ರಿ, field ಮತ್ತು force ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ first after putting the diagram you should mark the directions of the field as well as force. ಮೊದಲು ಅವತರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ರಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ +9 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ AB. I will take it here. Okay, it is in this direction now. ಇದು +4 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಾವು. Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ಅದನ್ನ E1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ಅದನ್ನ E2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, calculate the values of E1 and E2 and then you will get the resultant electric field. Okay, E1 is equal to, I will write it as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1 square. So what is 1 by 4 pi epsilon naught? 9 into 10 raised to 9. What is Q1? Q1 charge is 9 nanocoulomb. So I can write it as 9 into 10 raised to minus 9. Nano andre minus 9 divided by R1 square. R1 square andre distance of the first charge. First charge distance ಎಷ್ಟದ 3 centimeter. Take it in meter. 3 into 10 raised to minus 2 meter. Okay, whole square ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. So what I will get, 9 into ಇದು ನೋಡ್ರಿ +9 -9 cancel ಆಯ್ತು. 9 into 9 divided by 3 square will be 9. 10 raised to minus 2 square will be 10 raised to minus 4. 9 and 9 will get cancelled. So what I will get, 9 into 10 raised to minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to plus 4. So this much is electric field number 1. Okay, Newton per coulomb. Correct. Next, let us calculate electric field number 2. Electric field number 2, E2. That will be 1 by 4 pi epsilon naught. Don't forget to write the formula. Don't forget to write the unit. Right? 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2 square. Okay, how much is 1 by 4 pi epsilon naught? 9 into 10 raised to 9. How much is Q2? Q2 is 4 nanocoulomb. 4 nanocoulomb under 4 into 10 raised to minus 9. Divided by R2 square. How much is the distance of the second charge? 2 centimeter. Adin meter ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 2 into 10 raised to minus 2 whole square. Correct? Okay, now you multiply this 9 into 4. 10 raised to plus 9, 10 raised to minus 9 ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 2 square will be 4. 10 raised to minus 2 square means it will be 10 raised to minus 4. So 4 and 4 will get cancelled. So what I will get, 9 into 10 raised to plus 4 Newton per coulomb. Both the electric fields are equal. Both the electric fields are equal. E1 as well as E2. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. Correct? If two equal vectors are acting at an angle 90 degree, how much will be the resultant? How much will be the resultant? It will be root 2p. Right? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. So ಇದು E1 ಅದ, ಇದು E1 ಅದ, ಇದು E2 ಅದ ರೀ. Sorry, ಈಗ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾವ. We are having two electric fields. We know this already. If two equal vectors are acting at an angle 90 degree with each other, then the resultant vector will be root 2p. Resultant vector ನಮಗೆ root 2p ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇವೆರಡು p ಅಂತಿದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ E1 ಮತ್ತು E2 ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ್ರಿ. E1 is perpendicular to E2 and these both are equal. E1 is equal to E2. Therefore the resultant electric field will be equal to root 2 E1 ಅಥವಾ root 2 E2. So how much is E1 then? E1 ಎಷ್ಟದ? E1 9 into 10 raised to 4 ಅದ. So this will be 9 into 10 raised to 4. Correct? So we'll simplify this. ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? root 2 ಅಂದ್ರೆ it will be 1.414 into 9 into 10 raised to 4. How much this will be? It will be 12 point something, right? So let us calculate that 1.414 into 9. So it is 12.726. So the resultant electric field is 12.726
into 10 raised to 4 Newton per Coulomb. This much will be the resultant electric field at that corner, right? At point B, ist electric field ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ, right? So that is all about the numericals on electric charges and fields. 5 marks almost ಎಲ್ಲ type of numericals ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Hope you all have understood, and thank you so much for watching the video and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel, right? And if you need anything else, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ please put a comment in the comment box. I will surely make a video on that, and I will be continuously uploading the videos throughout this academic year, and I will be supporting you as well as guiding you for your annual exam as well as CET as well as NEET, right? Any other things you need, please put a comment. Thank you so much for watching and supporting. Please keep watching, supporting and sharing the channel. Please don't forget to share the channel with your friends and family, right? Thank you so much. Keep watching.